Hello students, this is the 12th part of the topic moving charges and magnetism. Okay, so in the last class we were discussing the magnetic dipole moment of revolving electron in an atom. Okay, and before that we discussed the magnetic dipole moment of a current carrying loop. Okay, and we were discussing actually it was a loop, it was current carrying loop or a coil, but it was producing magnetic dipole moment, which is an important parameter of the dipole, magnetic dipole. Okay, it means that that current carrying loop, it acts like a magnetic dipole. Okay, so today we will discuss an important concept, that is moving coil gallometer. So the concept is moving coil gallometer. Okay, so first we should know what do you mean by gallometer. What do you mean by gallometer? Later I can explain. So why its name is moving coil gallometer. Okay, have you heard the word gallometer? ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಏನ್ರಿ ನೀವು? ಏನು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಏನು? ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಹೆಸರೇನು? ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. Okay, you may ask a question, sir, we are having ammeter, we are having a device which is called ammeter that is used to measure the current. Okay, so if you can measure the current, then you can detect the current. Current ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಅಂದಂಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ is very sensitive compared to the ammeter. Okay, and you can if you want to measure the current in the order of 10 to the power minus 6, it is very difficult by the ammeter. So 10 to the power minus 6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು, ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ವೋ ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ ammeter and there is a current of order 10 to the power minus 6, so it will not deflect, it may not deflect. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರ? ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನು, ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ ಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೇನ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಿದ್ದೆಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ the gallometer works. So we have studied this concept, that is a current carrying coil in presence of magnetic field, it experiences something. So what it experiences? Whenever a current carrying loop or a coil is in presence of magnetic field, it experiences the torque. And I explained ನಿಮ್ಮ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ a current carrying coil in presence of magnetic field experiences the torque. Is it clear? And here to detect the current, here we use a coil and that coil continuously deflects. That coil moves in a particular along a particular axis. So that's why its name is moving coil gallometer. Okay, and the next concept is construction and working. You may get a 3 marks question. Explain the construction and working of moving coil gallometer. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೀವು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದಾವ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅದ, ನೀಡಲ್ ಅದ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅದ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಒಂದು ವೈರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದೇ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ರೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೇನ. ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಝೂಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿವೈಸ್ ಈ ಕವರ್ನ ತೆಗೆದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲದಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನದ, ಸ್ಕೇಲ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾ ತೆಗಿದ್ದೇನೆ ರೀ, ಸ್ಕೇಲ್ ಅದ, ಇದು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲ್ ತೆಗೆದ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನದ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ 2 ಪೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನದ, ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಡಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನದ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ this is a cylindrical material, plastic material actually is. So this black color cylindrical material, it is just like a iron core. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನತ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐರನ್ ಪೀಸ್ ತಗೋತಾರ. ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಐರನ್ ಪೀಸ್ ತಗೋತಾರ. ಸೊ ಐರನ್ ಪೀಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಲಾತದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನ, ಕನ್ಸ್ಲಾತವ? ಓಕೆ, ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತ ಹೋಗೋದು ಹಿಂಗೆ. ನಾ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನ, ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ rectangle. Which one is the rectangle? The coil which is wounded on this iron core, it is in the shape of rectangle. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಾನು ಸುತ್ತಿದ್ದ, ಒಂದು ತುದಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾಪರ್ದ, ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿ ಇಲ್ಲದ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸುತ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಶೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಇದ್ನಿಟ್ಟ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಯಿಲ್ಗೇನೆ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಟಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ಒಂದು ನಿಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೆ, ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ತಿರುಗ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಥರ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿತು, ಎಷ್ಟು ತಿರುಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಏನೇನಿದಾವೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟದ ನಡುವೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಏನಿರ್ತದ ಐರನ್ ಕೋರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಕಾಪರ್ ವೈರ ಊಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರ ಹಿಂಗೆ, ರೈಟ್? ಆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರ್ತದ, ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ತದ, ರೈಟ್? ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೇನು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐರನ್ ಕೋರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕೋರ್ಗೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so we got the principle. It works on the principle that a current carrying coil or a loop in presence of magnetic field experiences the torque. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂಟದ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಯ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಕರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಕಾಯಿಲ್ or the copper which is wounded on this iron piece, it is like a rectangle. Okay, and a question, so why do you use the iron piece as a core? Why not other material? Because iron is a ferromagnetic material. So whenever you are using a ferromagnetic material, that increases the strength of magnetic field in that region. ಆ ಜಾಗದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ 10 ಟೆಸ್ಲಾ ಅದ. ಯಾವುದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ 10 ಟೆಸ್ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸಡನ್ಲಿ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಹಿಯರ್, and I measured again. So its value become 10.5 Tesla. 10.5 Tesla. So even though you are not changing the sources of the magnetism, there is a magnet, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂದರೆ ಈ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಟ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ರೀ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಸೈಡ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ಸೈಡ್ನ ತಗೊಂಡ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸಿ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, this is the magnetic field. Okay, what about the force? It experiences the upward force. Which one? This side. Okay, so I'll explain by using a paper. Okay, so ಏನಾಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ವಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಈ ಐರನ್ ಕೋರ ವಿತ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ನೀಡಲ್ಲದ. ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅದ. ನಾ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೈರ್ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ಹೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಅದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೊಂಟಿದ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ದ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಫಿಗರ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಔಟ್ ದ ಥಂಬ್, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ F equal to I L B sin theta. If the angle between length and magnetic field, or you can say the angle between the direction of current and magnetic field is 90 degree, then it expresses maximum magnetic force, because sin 90 is 1. So this is ILB. Okay, and this one, the theta becomes 0 here, length here and magnetic field is here, so the magnetic force is 0. And here again it experiences the force because it is 90 degree with the magnetic field. This is the magnetic field. See my finger. And what about the current? It is inward. See here, directing inward. And what about the thumb? It is directing downward, which indicating the direction of force. Hangare ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಾ, ಇದು downward force ಆಯ್ತಾ. Okay, what about this one? So this is in 180 degree. So this is the magnetic field and this is my current on this side, this side ಅಲ್ಲಿ. So 180, sin of 180 ಏನಾಯಿತು 0. So this side and this side doesn't experience any force, but these two sides experiences equal and opposite forces. So this is upward force and this is downward force, and there is a gap between these two. So this is the direction of one force, this is the direction of another force. So there is a perpendicular distance between the two equal and opposite forces. So that's why it has to experience a torque. So as a result of torque, it start to rotate. ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು, ಈ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ, ಈ ಸೈಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಡ್ತೇವ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತದ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. Is it? Okay, so this is a working of the galvanometer. Okay, I'll explain in detail. So whenever a current start to flow in the coil of the gallometer, the coil experiences the torque. So how much it experiences the torque? So that is N A B sin theta, and I take this as a 90 degree. Okay, so this is one step I ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, NIAB. Next NIAB, sin of 90 is 1. So this is the applied torque. This is called applied torque on the coil. Is it? Okay, so next how much it deflects, it depends on the current, because once you construct a gallometer, its number of turns becomes constant, the area of cross section of a coil constant, the magnetic field which you place there, that is also constant. So only thing is I, as you increase the I, the torque increases. Is it? Okay, so ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, 2 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದಾವ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಅದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ತಿರುಗ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು, ಆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ,
ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾತಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ್ತದ, ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದಾತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದಾದ ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಆಗಿರ್ತದ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಇದು ಹೊಳಸವ್ರು ಯಾರು ಇದನ್ನ? ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನೀವು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ಕೈ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ನಾವು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಕ್ produces restoring torque in the spring. So how much is that restoring torque? Okay, so if you want to understand this concept, you should know about the restoring force. Restoring force ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು linearly? So this is k into x. How much? ಇದೇಲೆ linear distance. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವ್ರ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. It is for a linear. So for rotational, instead of writing force, we'll write the torque, okay, and restoring subscript r and k as it is. Instead of writing the linear displacement, I'll write the angular displacement and the symbol is pi. Okay, so now tau r is equal to k into pi. So if you want to understand this one, you should go through the linear concepts. So linear force is equal to k into linear distance. Rotational force, its name is torque. So torque is equal to k into angular displacement. Okay, say this is equation number 2. This is equation 1 and this is equation number 2. From equation 1 and 2. And one more thing, how much the torque develops in the spring? How much torque applied on the coil, that much of torque is experienced by the spring. ಇದು ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಕಾಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತದನೋ ಅಷ್ಟು ತಿರುಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ಟಾರ್ಕ್ ಕಾಯಿಲ್ದಿಂದ ಭಾಳ ಕರೆಂಟ್, ಭಾಳ ಟಾರ್ಕ್ ಕಾಯಿಲ್ ಭಾಳ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಭಾಳ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ tau is equal to tau into r. Tau r is equal to tau. So tau r is restoring force in the torque applied, restoring torque in the spring, applied torque on the coil. Is it? Okay, substitute the values. Was a tau r value is k pi. Tau r value is k pi is equal to tau applied torque. It is NIAB. So its value is NIA into B. Is it? Okay, so if I take the k this side, so that is k is pi is equal to NABI divided by k. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅದ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನಾಗ್ತದ? ಸೊ ಎನ್ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. K is the spring constant. Okay, I, you can vary the I. As you vary the I, this pi varies. What's the pi? Pi is deflection in the gallometer. Angular displacement of the coil is nothing but deflection. Okay, so deflection is equal to NAB by K into I. So here I can write like pi is directly proportional to I. Pi is directly proportional to I. What's the pi? This one. So ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ಸರ್, ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. Okay, it is about the construction and working of a moving coil gallometer. Okay, next is current sensitivity of gallometer. Sensitivity ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಒಂದೇ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದೇ ಸಲ ಏನೋ ಅಂದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನೂ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನಂತೇವ, ಯಾರು ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೇನಂತದ, ಹೀ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಹೀ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾವ ಒಟ್ಟ ಏನು ಹಚ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ಗೇನಂತದ, ಒಟ್ಟ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅವಂಗ ಅಂತ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಭಾಳ ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್.
right? So that is sensitivity. How much it is response to the current, that is current sensitivity. How much it responds to the voltage, that is voltage sensitivity. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 2 ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ನಂಬರ್ 2. Is it? So for both the gallometer, I give the same current as a 5 microampere and 5 microampere. So for both the gallometer, I am giving the same current. So we expect to be the same deflection in both the gallometer. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದ, ಇದೇನಾಗಿರ್ತದ 30 ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು 0 ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ 0 ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 30 ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ 30 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟ್ರಿದಾಗ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ರೀ ಇದು, ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಏನಾದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ 30 ತೋರಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತು 10. ಎರಡು ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನದ ಸೇಮ್ ಅದ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಐ ಮೀನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ than this gallometer. Then I can say this gallometer is more sensitive than this gallometer. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತಾ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ. So this is called the current sensitivity. Was the deflection here for the first one 10? Was the current given? This is 5 microampere. So microampere. So what's the result? 2 as it is. So 10 to the power minus 6 ಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ 10 to the power plus 6 ಆಯಿತು. Okay, per ampere. I'll write this one. It means per ampere. Okay, so this is the current sensitivity of the first gallometer. And for the second one, how much deflection it has given? It has given 30. And how much current you have supplied? This is 5 microampere. So this will be 6 into 10 to the power 6. 6 into 10 to the power 6 per ampere. And say whose value is more? The second gallometer value is more. Is it? Okay, so like this, if it can give the more deflection, then we say this is the more sensitive. How to define the current sensitivity? The amount of deflection per unit current. The amount of deflection in the gallometer per unit current flow through it. This is called current sensitivity. Okay, so what's the formula for current sensitivity? What's the formula for current sensitivity? This is, I can write this as pi by I. So what's the result of this one? So pi divided by I. We know the value of pi. So we know the value of pi. This is N A B divided by K into I whole divided by I. So this I and this I cancel. So the remaining term, this is current sensitivity. See here, current sensitivity is equal to pi by pi value and I value. So now this is N A B divided by K. So N is constant, A constant, B constant, K constant. Then you can say the current sensitivity is a constant for a given gallometer. Once you consider the gallometer, its current sensitivity is fixed. Because once you construct the gallometer, if it's over, you can't alter its number of turns, you can't alter its size, which is called area, you can't alter the magnetic field between those two poles which are kept there. Okay, so then you can't vary the spring constant of the spring which you used with that ferromatic material. Okay, so that's why the sensitivity of a gallometer is constant. Okay, next the same thing, voltage sensitivity. Next one is voltage sensitivity. Voltage sensitivity. How you can define voltage sensitivity? So current sensitivity andre current per unit current ಗೆ deflection ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಬೋದಾ? So number of deflection per volt. Amount of deflection per volt. So the number of deflection per unit voltage or per unit potential difference applied. So that is called the voltage sensitivity. For example, the same thing, I am having a 1 gallometer, I am having another gallometer. So in both the case, I have supplied 1 volt potential difference and 1 volt potential difference by using a battery. Here I get the 10 deflection, here I get the 5 deflection. So which is more sensitive now? This one is more sensitive because both the case you are supplying the same voltage, that is 1 volt. Here you are getting the 10 deflection, but here only 5. Means it is more sensitive, second gallometer. So how to define the voltage sensitivity? The amount of deflection produced in the gallometer per unit potential difference applied. The amount of deflection produced in the gallometer per unit potential difference applied. That is called voltage sensitivity. And this formula is pi by V. So if I substitute the value of pi, so pi by V, what's the pi? Here NAB
divided by K into I divided by V. Is it? So pi by V. This V is here, the pi value. Okay, and next pi by V. Then I can write it like NAB divided by K, and this is I divided by V. This is I divided by V. So you know the Ohm's law, that is V is equal to I into R. V is equal to I into R. Okay, then V by I is equal to resistance R. But here it's not a V by I, it is a reverse, reciprocal I by V. So take the reciprocal I by V. Illu ulta madirandre illu ulta madbeka 1 by R agtada. So instead of writing I by V, I can write the R. So voltage sensitivity is equal to NAB divided by K into 1 divided by R. So this is the formula for voltage sensitivity of the given gallometer. And the last point is about the figure of merit. Figure of merit. Right. Okay. So what by figure of merit? So it is an important term related to the gallometer. So ಏನಂದ್ರೆ how much current is required? How much current is required to produce unit deflection in the gallometer? For example, ಇಲ್ಲದರ ಇದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾ? ಸರಿ. Okay, so this is our scale. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Here it is 10, and here it is 20, and finally 30, like this. So this is my pointer. Okay, I want to deflect this pointer for one division. I want to deflect it for one division. Right? To deflect it for one division, how much current is required? How much current is required to produce one deflection in the gallometer? So that value of current itself is the figure of merit. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದಾವೆಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಐ ಮೀನ್ 1 ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, 5, 6, 7 ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕಾ? ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸರಿ ಇದೆ, ನಂಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗದ, 1 ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು 0 ಇಂದ 10 ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ ಇಷ್ಟು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಐ ಮೀನ್ 1 ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು current ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? The amount of current required to produce unit deflection in the gallometer. The amount of current required to produce unit deflection in the gallometer, that is called its figure of merit. For example, if I write figure of merit of a given gallometer is this much. What do you understand? 20 into 10 to the power minus 6 ampere. It is a figure of merit of the gallometer. What do you understand? It means if you want to deflect the gallometer for one division deflect ಆಗಕ್ಕೆ 20 ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ 1 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ 20 ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್. ನಾ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇರ್ತದೆ? 40 ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್. ನಾ 3 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು 60 ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್, 4 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು 80 ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್. So like this, for one division, this is 20 micro ampere. This value itself is the figure of merit of that gallometer. Is it clear? So it is all about the moving coil gallometer. Okay. And next, we want to discuss the applications of moving coil gallometer. Let us see. Next point is about applications of moving coil gallometer. Right? And why do you use the gallometer? Already I explained you. It is used to detect the current in a circuit, a small current in a circuit. And second thing is, we can use the gallometer as a ammeter, and the third one, it can be used as the voltmeter. Okay, so these are the 3 applications of gallometer. So in first one, it is used to detect the current, and second one, it can be used as the ammeter, or you can convert it into ammeter, or you can use it as the voltmeter. I mean, you can convert it into voltmeter. Okay, so the next question is how to convert the gallometer into ammeter and how to convert the gallometer into voltmeter. So I'll explain one by one. The conversion of gallometer into ammeter. Conversion of gallometer into ammeter. First time was ammeter. Ammeter is a device used to measure the electric current. Is it? Okay. So then for ideal ammeter, if you want to construct a device to say the ammeter, the resistance of
that device must be 0. Okay, in fact, you can't get the 0 resistance of any device, but in ideal case, the resistance of an ammeter is 0. Okay, so that it cannot oppose any current to flow through it, so that it can measure the 100% of current which is flowing through that device. ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ತನ್ನೊಳಗೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ನೂ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಮೀಟರ್ ಈಸ್ 0. Okay, then if you want to convert the gallometer into ammeter, first you should minimize its resistance, so that automatically it converts into ammeter. How to minimize the resistance? And you know, the gallometer is having a particular value of the resistance. The gallometer which you use in our laboratory, it is having 50 to 80 ohm. 50 ರಿಂದ 80 ಓಮ್ ತನಕ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ದಾಗ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇವಾಗ 50-80 ಓಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? So there is a way we can take one more resistor and we can connect it in a particular combination. Can you answer me in which combination you can get the minimum current? So in a parallel combination you can get the minimum current. For example, there are 5 resistors of 10 ohm and 5 ohm. Okay, so what's the resultant value in the parallel combination? So you will write R1 into R2 divided by R1 plus R2. So that 10 into 5 divided by 10 plus 5. So this is 45 divided by 15. So which is the 3.33 ohm. So the resistors having the individual values 10 ohm and 5 ohm. When you combine them in parallel, you can get 3.33. So which is lesser than the given values. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? So which is lesser than the lowest value among the individual. ನಾ ಏನಾದರೂ ಇದು 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ನ, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ಇದೇನೋ 2 ಇತ್ತು, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 2. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1, the RP value is less than 1. So you should know the general concept. The resultant of the resistors in a parallel combination is lesser than lowest among. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದದ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಏನಿರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದ, ಸರಿನಾ. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಇವಾಗ 0.00 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ 0.5ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ 0.5ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 0.5ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ 50 ಅದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬರ್ತಾ ಇರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದ 0.5ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬರ್ತಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 0.5ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ used to reduce the resistance of the gallometer, so that it can use to measure the current by considering it as an ammeter. Okay, so this is the diagram. This is the gallometer and the current is flowing through that gallometer, and we connect a resistor. We connect a resistance in series. We connect a resistor in series with it, right? So I call this is yes. Okay, and say its value is very small. Its value is very small, so that the total resistance of the combination is lesser than this one. If I take this as a 1 ohm, the resistance of the entire device is less than 1. If I take as a 0.5 ohm, it will be lesser than 0.5 ohm. If I take 0.1 ohm, so okay, so 0.1 ohm ತೊಗೊಂಡ್ರೆ the total resultant of these two is lesser than 0.1 ohm. So it is very close to 0 ohm. 0.1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, is closer to the 0. Then you can say this entire device, this entire connection, it acts like a ammeter. It acts like a ammeter. So a simple question, how do you convert a gallometer into ammeter? So you should answer by connecting a low resistance in parallel with the gallometer. By connecting, sorry, a small mistake. So ಯಾವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸಿರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್? ನಾನು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕಲ್ಲಿ ಸಿರೀಸ್ ಅಂದಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ resistance in parallel to the gallometer, by connecting a small resistance in parallel to the gallometer, it converts into ammeter.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದ. Okay, so here the total current I is flowing here. So here it is a junction. A part of current flows here, a part of here. So I call this is Ig. I small g is the current in the gallometer. And what about the remaining current? This is I minus Ig. Total I ಅಲ್ಲಿ Ig ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು? Iದಾಗ Ig ತೆಗೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? And see, these two are in parallel combination. So that's why the potential difference across the gallometer and potential difference across the resistor is same. Okay, I can write it like this: V of gallometer is equal to V of that resistor S. Okay, so V value ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? You can write it like the current and its resistance. I said G, so G is the resistance of gallometer, and here this is I minus Ig into S. So where I and G are, G is the resistance in the gallometer, S is the resistance in the given parallel resistor. Okay, and next one, S is equal to Ig divided by I minus Ig into G is equal to S. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾ ಇದು ಬರ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಅ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Ig divided by I minus Ig into capital G. So this current in the gallometer into resistance in the gallometer divided by current in that, yes, that is I minus Ig. So this is the equation. So how much resistance you have to connect in parallel? How much resistance you have connected in parallel? That is S equal to Ig divided by I minus Ig into G. So this is the value of resistance. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, so why do you use the symbol S here? So for this we call the shunt. So the parallel combination of a resistor with a particular device, this is called shunting effect. So that's why the symbol is S. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? So by this way you can convert a gallometer into a meter. Okay, then similarly one more concept, a gallometer into voltmeter. Gallometer into voltmeter. How to convert a gallometer into voltmeter? Okay. So first you should know what's a voltmeter. So voltmeter is a device used to measure the voltage, used to measure the potential difference. Voltage ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, potential difference ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್ the resistance of a voltmeter is infinity. The resistance of a voltmeter is infinity. The resistance of ammeter, this is 0. ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಇರಬೇಕು. ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. ನಮ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸರಿನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ whose resistance is for finite value like a 50 ohm and 80 ohm. Okay, if you want to convert it into voltmeter, you have to increase its resistance. So there is a gallometer, okay, and we have connected here like this. Its value is I say this is 50 ohm. I want to increase its resistance. How to increase? I should add an extra resistor. And the next question, in which combination should I add? Series or parallel? One concept is clear. If you connected in parallel, its value decreases. If you connected in series, its value increases. For example, there are 10 and 5 ohm resistors. If you are connected in series, R1 plus R2, this is your 15 ohm, this is RS. This is R1 and R2. And see here, the RS value is greater than, the RS value 15 is greater than greatest among the given values of greatest ಯಾವುದು 10. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? ಆ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 15 ohm. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. With a resistor in series combination. Now this combination, okay, now this become the voltmeter. Actually device ಯಾವುದಿದು?
ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಿರೀಸ್ದಾಗ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ Gallometer is Vg, right, and the potential difference across the resistor is VR. What the total voltage? The total voltage illinda illi tanka I call this is A point, this is B point, and this is C point. The voltage between AC is equal to voltage AB plus voltage BC. Is it right? This is the total voltage. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾ total voltage this much is equal to this value plus this value ಹಿಂಗೆ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಜಿ. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. I into R value ಅಂದ್ರೆ ಏನು, resistance. G is the resistance of the gallometer plus I is here voltage in the resistor. This is I into R. V equal to I into R, right? So next V is equal to I is a common factor, G plus R. Is it? Okay, so then you can write it like this is V by I is equal to G plus R. Okay, I want to get the value of R. So take this G this side. Okay, so R is equal to, continue part. So R is equal to V by I minus G. So now here is the concept again, how to convert a gallometer into voltmeter. You can say by connecting high resistance in series with the gallometer. By connecting high resistance in series with the gallometer, it acts like a voltmeter. And the next question rises, high resistance means what is value? Yes, value now connect ಮಾಡಬೇಕಾ? So that value is equal to voltage to be measured. Yet voltage ನೀವು measure ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ divided by the current in that gallometer, current which is flowing, okay, minus the resistance of gallometer. So that will give you the how much resistance should be connected in series with the gallometer so that it acts like a voltmeter. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಅಮೀಟರ್? ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಮೀಟರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. Why do you use the large resistance, higher value resistance here? So because for a ideal case, the resistance of a voltmeter is infinity. I want to increase the resistance of the gallometer. So that's why I am using the very high resistance and I am connecting it in series. Is it clear? Okay. So with these points, the topic moving charges and magnetism is completed. Theory part ಇದಕ್ಕೆ ಮುಗಿತದೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.